এসে পাশে বসে, পায়ে পায়ে কখনো চলে যায় দূর। এ জীবন উদযাপনের সুর, রেডিও রেডিও জাদু, এগিয়ে চলার সুর, রেডিও রেডিও জাদু। 90.8 মেগাহার্টজ কমিউনিটি রেডিও, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। রেডিও জেইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো, উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। বন্ধুরা শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের রোজকার সহজ পাঠ রেডিও। নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও 90.8 মেগাহার্টজ। আর তোমাদের সঙ্গে রোজকার মতো রয়েছি আমি বঙ্কুবাবু। আর আজকে সকাল সকাল একটা অন্য ধরনের জিনিস তোমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা ভাবছো কোনো ক্লাস? না, এটা ক্লাস নয়, এটা অন্য ধরনের জিনিস, একটা সাক্ষাৎকার, বুঝেছো, যেটা থেকে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা পেতে পারি। এখন তোমরা ভাবছো কার সাক্ষাৎকার? এই সাক্ষাৎকার হলো পর্বতারোহী নীলাভিষেক মুখার্জি। নীলাভিষেক মুখার্জি ভারতের তরুণতম পর্বতারোহী, যিনি 7টি আগ্নেয়গিরি শৃঙ্গ জয় করেছেন, অর্থাৎ ভলক্যানিক সামিট। বয়স বেশি না, মাত্র 33 বছর বয়স। এবং তিনি এই যে সামিট জয় করলেন, মানে পাহাড়ে উঠলেন, বুঝেছো, যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি আগে ছিল এবং সেগুলোতে আর আগুন বেরোয় না, সেইগুলোতে অনেক মানুষ সেই শৃঙ্গগুলোতে ওঠে, কারণ আগুন তো বেরোয় না। তো এইগুলোকে বলা হয় ভলক্যানিক সামিট বা ভলক্যানিক পিক। মানুষ উঠে চলে গেল, বুঝেছ। এইবারে এইরকম ভলক্যানিক পিক পৃথিবীতে কটা আছে? টোটাল আছে 7খানা। 7খানা পিক আছে। কিরম কি আছে শুনে নেওয়া যাক। কিলিমানজারো রয়েছে আফ্রিকায়। ওজোস দে সালাডো, এটা রয়েছে চিলিতে। এরপরে রয়েছে এলব্রাস, রাশিয়া। তারপর রয়েছে পিকো ডি ওরিজাবা, এটা রয়েছে মেক্সিকোতে। এছাড়া রয়েছে দামাভান্দ, এটা রয়েছে ইরান, বুঝেছো। এছাড়া রয়েছে মাউন্ট গিলুয়ে, পাপুয়া নিউগিনি, মানে সে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আর কি। আর রয়েছে মাউন্ট সিডলি। মাউন্ট সিডলিটা কোথায়? অ্যান্টার্কটিকা, মানে দক্ষিণ মেরু। তা আমাদের নীলাভিষেক এই যে লাস্ট যে পিকটি জয় করলো, যেটিও 7ম, সেটি হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকায় মাউন্ট সিডলি। ও অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিল এবং সেইখানে সেই পাহাড়ে উঠে সে শৃঙ্গ জয় করেছে, জয় করে ফিরেছে। এটা বিরাট ব্যাপার। এই কম বয়সে এইরকম পরপর 7খানা শৃঙ্গ জয় করা তো চারটিখানি কথা নয়, বুঝেছো। এবার নীলাভিষেককে প্রশ্ন করেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের মহুয়া সাঁতরা। তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তার কথা বলেছেন। তো সেই সাক্ষাৎকার আমরা শুনবো, এবং আমরা এটা মন দিয়ে শুনবো এই কারণেই যে পাহাড়ে ওঠা তো শুধু পাহাড়ে ওঠা নয়। পাহাড়ে উঠতে গেলে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, পাহাড়ে উঠতে গেলে নিজের মনকে প্রস্তুত করতে হয়, শরীরকে প্রস্তুত করতে হয়। এবং কি ভাবে মনকে প্রস্তুত করলে পাহাড়ে ওঠা যায়। পাহাড়ে ওঠা তো আমাদের জীবন যুদ্ধের মতোই, অনেক পরিশ্রম, তাই তো। তো সুতরাং আমরা জানতে পারবো যে নীলাভিষেক কী করে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল, অ্যান্টার্কটিকায় মানে দক্ষিণ মেরুতে তার কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এই সমস্ত নানা প্রশ্ন করেছেন মহুয়া সাঁতরা। সুতরাং আর আমি বিলম্ব করছি না, আমি সরাসরি আজকে চলে যাচ্ছি আমাদের সাক্ষাৎকার পর্বে। তোমরা কিন্তু খুব মন দিয়ে শোনো, ইংরেজিতে রয়েছে কিছুটা, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে, অসুবিধা কিছু নেই, একটু মন দিয়ে শোনো। কেমন? শুরু করছি। টিং টং। এখানে তোমার কোথায় বাড়ি? কলকাতায় সল্টলেকে, আর আমাদের অরিজিনাল বাড়ি পুরুলিয়া। তো কি করে, আচ্ছা তো কি করে মানে ছোটবেলায় কি কোনো রকম এরকম মনে হয়েছিল যে আমি বলছি ওয়াই মাউন্টেন? I think it's more to do with growing up in Purulia because we are kind of exposed to that small rocks and hills. মানে ছোটবেলা থেকেই স্কুল ছুটি হলে we could
have that access. Kolkata থাকলে it takes a weekend for you to go to somewhere around like Purulia or any of these places. You don't have anything of that sort. So I think that kind of kindled the whole thing. মনে আছে স্কুল থেকে ছুটি হলে we could easily go. It's not that far from like the city itself. So we could go get a bike or even by cycle sometime. We used to go climb few rocks or like hills or something and then come back. And that eventually grew. যখন I moved to Kolkata, তারপর কাজের সূত্রে যেখানে গেছি, and always been in touch with mountain, and I think and also Himalayas to some extent. Himalayas যখনই আমি চেপেছিলাম বা ওঠার চেষ্টা করছিলাম যেখানে with all the treks and climbs within Indian and Nepalese Himalayas. I think it all clubs together and makes the story. আচ্ছা, তো তোমার এই গ্রুমিং জায়গাটা আসছি, তার আগে বলো যে তুমি মানে এই 7 সামিটস এর এই যে জায়গা, যে ভলকানিক সামিটস এর, এটা মানে কিভাবে প্ল্যান করলে and how was that? I think when I started, I always wanted to climb Kilimanjaro irrespective of 7 volcanic summits. So Kilimanjaro একটা প্ল্যান সবসময় ছিল. I just didn't know কবে করব. So I started I think around 2017, 2018. And তারপর once I started Kilimanjaro, I think I could have climbed few more mountains rather than taking Oyos. Oyos is the highest volcanic mountain in the world. So it's also the second highest mountain anywhere outside Asia. So I think next year I straight away went to Oyos with a few of my friends, which was partly sponsored by the previous company where I was working and all this thing. And Oyos, it was kind of a very hard lesson learned. I mean, I submitted, but our group is 4 জন গেছিলাম. It was only me who submitted it. Okay. And it was like, we should be a little bit more prepared. And I think subsequent mountains তারপর যেগুলো মানে prepared in the group as well. I mean, we shouldn't be. I mean, it was I at the top of the mountain and the rest of the team couldn't do it. So I was like, I need to be little more prepared in the way how I conduct myself. I need to know how I go with and whom I go with. So it doesn't matter that, I mean, mountains are not a vacation spot. It's like I cannot take anyone and everyone every time. So I think the next mountain subsequently it was more maybe 1 or 2 friends, but eventually it became only me and then along with the guide and something like that. So yeah, it's kind of a good lesson to learn very early. I'm glad that I did it because OS is probably one of আমার 7টা সামিটের মধ্যে probably it was the toughest in terms of how long it was and how grueling it was. It was not that cold like Antarctica, but it was still kind of on the edge always. It was more difficult than any others. And Antarctica Sydney is very cold. I mean, at a cold expect করিনি. I mean, even -25 in Antarctica is like very pristine -25 without pollution and everything. But also it was around -20, -25, but it's very long. Mountain data is very long. So Otha and Nama is kind of very long, and then there is a scramble rock climbing section at the end after you climb. So it's very grueling to the body. How is Antarctica? মানে তুমি ওই যে ছবিগুলো পোস্ট করছিলে, সাধারণ মানুষ যারা আমরা একটা ছোট মানে একটা টিলা পেরোতে পারি না, কিন্তু মানে যারা একটু ফ্যান্টাসিতে থাকে, যারা এগুলোকে দেখে, যখন পড়ে তখনই দেখে বা অনেক বই পড়েছে তারা যা দেখেছে, তো ইট ওয়াজ মানে মনে হচ্ছিল যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেভেন। তো এই যে হেভেন টেভেন একটু বলো, আন্টার্কটিকা নিয়ে একটু বলো। How is the feeling? Antarctica is a kind of a different world altogether. তুমি যদি Interstellar দেখেছো, কোনো মুভি, it's like a frozen world. It's like it's something like Mars with oxygen, I would say. কারণ
everything there is frozen in time. Yes. It's very pristine. Yes. Good that it has not been commercialized to that extent yet. It's very pure in its form. It originates from Union Glacier and it comes back and everything gets out of Antarctica after this expedition season, like too much for. So they have kept it very pristine. The moment you get into Antarctica, আমি cockpit-এ ছিলাম যখন Antarctica ঢুকছিলাম, because I have a private pilot license, so I was allowed to get into the cockpit and I shot, like আমার কাছে কিছু ভিডিওস আছে, বাট আমি এগুলো এডিট করতে পারিনি, but it's a different world. I mean, it's like a complete white world and you see the mountains popping up. ওখানে কোনো মানে on a cloudy day you cannot find a demarcation which is the sky and which is the land. So and then that is why cloudy days can get really frustrating in terms of if you want to fly in and out within the continent. And Antarctica আমরা যে ম্যাপে দেখি, at the end of the map it's just a line, but Antarctica is, যখন তুমি ওখানে যাও you can understand কত বড় Antarctica. It's 1.5 times the size of Australia. And it's huge. Distance within Antarctica are huge, and the continent is kept. কোনো নেই না, মানে তুমি কোনো মানে ঘর বাড়ি দেখতে পেলে, যেমন এস্কিমো ইত্যাদি বলি বা কিছু, নাকি অনলি আইস না, কোনো কিছু তো, কোনো মানুষ তো নেই ওখানে তখন? না, কোনো পার্মানেন্ট বেস নেই, রিসার্চ বেস গুলো আছে। রিসার্চ বেস গুলো মোস্টলি সামারে অপারেট করেন, বাট রিসার্চ বেস গুলো মোস্টলি কোস্টাল। সাউথ পোলে একটা ইউএস রিসার্চ বেস আছে, ওটা নাকি লাইক 12 months অপারেট করে। আই এম নট শিওর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে, বাট উইন্টারে থাকা, আই ডোন্ট থিংক ইটস রিয়েলি ফ্যান্সি টু লিভ ইন উইন্টার, কারণ প্রচন্ড ঠান্ডা থাকবে। But মানুষ হিসেবে কোনো পার্মানেন্ট বেস নেই, ভেরি হস্টাইল ইন দ্যাট ওয়ে। অনলি আইস। আচ্ছা, একটা কথা বলো। না বলো। মানে ঠিক নেই, তোমার মাউন্টেন্সও আছে, ইটস লাইক রকস এন্ড এভরিথিং ইজ ফসিলাইজড। আই মিন অ্যান্টার্কটিকা ওই পয়েন্ট অফ টাইম ওয়াজ ক্লোজ টু সাউথ আফ্রিকা এন্ড অস্ট্রেলিয়া. So you find same rocks, same fossils, which was on the seabed at that point of time, like 350 million years old. Okay. So in and around, আমরা একটা hike এ গেছিলাম একদিন, and we went to this mountain very close to the Union Glacier camp, আর ওখানে like everything on the top of that mountain is fossilized. It's like we see animals, sea creatures at every point of time. So yeah. ওকে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলো, এই যে তুমি আন্টার্কটিকা দেখলে বা এই যে ঘোরা বা এটা, তারপরে যখন তুমি নর্মাল লাইফে ফিরে আসো আর কি, বা নর্মাল মানুষের সঙ্গে আবার ইন্টারঅ্যাক্ট করো এই ডাঙায় ফিরে এসে জমিতে, তো তখন তো আবার মানে মানুষের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনে অসুবিধা হয় না ডে টু ডে লাইফ? নাকি তুমি মানে হাউ ডু ইউ ওভারকাম এভরিডেজ মানডেন লাইফ problems, limitations, meanness, negatives, এই নেগেটিভ ভাইবস গুলো তখন তোমার কনফ্রন্ট করতে কোনো অসুবিধা হয় নাকি সুবিধা হয়? তুমি এটার মধ্যে থাকোই না, মানে হাউ ডু ইউ মানে হাউ হ্যাভ ইউ ডেভেলপড অ্যাজ হিউম্যান বিইং উইথ দ্য টাচ অফ মাউন্টেন্স? মানে have you been different than others earlier? I think good question. I mean, জানি না আমাকে আগে কেউ জিজ্ঞেস করেছে কিনা, but আমার জন্য I have this switch on and off very easily. I think I work only to travel, and then that is one thing I really kind of live by that philosophy. Like আমি 2-3 মাস কাজ করার পর I need to go somewhere. It's like itchy feet. Okay. So I am traveling very often. I mean, not always in the mountain. I mean, scuba diving kori. I'm also private pilot needed, so I also fly around sometimes. Jekhane jokhon chance pai. So
I think it's a sense of adventure which drives me. On the contrary, I mean, if I always travel for a period of time, maybe like 3 to 6 months, I mean, how will I behave coming back into this? I'm not sure. I mean, a long-term travel করতে পারবো because travel is, I think it's a switch off between my normal day-to-day operations and then getting back into a zone where I live for myself and by myself. So আমি যদি ওটাই সবসময় করি and coming back into this world, I don't know, হয়তো it will be difficult in both worlds. So I mean, I work only to live those moments and then come back and then get into another plan. So বাবা, এই তো স্বপ্নের মতো বিষয়টা আছে। বলো তো, তোমার বাড়িতে কে কে আছে? মা বাবা আছেন? বাড়িতে মা বাবা ভাই কলকাতাতেই আছে। তো এবারে তুমি একটু ছোটদের জন্য বলো যে মানে হাউ ডিড ইউ, ধরো একটা ছোট ছেলে যে যার হয়তো সে হয়তো গরিব, সে হয়তো আমাদের যেমন এই ম্যাগাজিনটা, এটা যেমন ধরো লামার্সের একটা ছেলেও পড়ে, আবার একটা হোমে থাকে, শেল্টার হোমে থাকে, সেই ছেলেটি বা মেয়েটিও পড়ে। তো সে যদি আজকে তোমার মতো এরকম মানে গ্লোব ট্রটার হতে চায়, এরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে যেতে চায়, তো সে কি পারবে যেতে? যদি ইয়েস হয় তোমার উত্তর, তাহলে সে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করবে? I think answer is definitely yes with capitals, Yes. and there is no question about it. I mean, if I look back into my story, আমার যদি আমি লাইফ থেকে, it's a very humble beginning. পুরুলিয়া থেকে বেড়ে ওঠা, I mean, I was fortunate enough to go into a good school, and I think education at initial years is paramount in how a child is shaped up. Initial days, আমি বলছি মানে 10th and 12th পর্যন্ত, and that is probably drives throughout the career. In not only education but also the things around it, the overall development মানে যে কোনো child-এর জন্য, and that is why I stress on that fact. মানে আমি দিল্লিতে কিছু এনজিও আছে, আমার কিছু বন্ধুর ওখানে I was working for some time, and Teach for India I was working for as a volunteer. Okay. Very small period of time. I'm very much involved in like child education and really vouch for that. আমি ইন্ডিয়াতে আসলে and কখনো আমি যদি ইনভলভ হতে চাই, I really want to be involved. এখানেও I sometimes go and get involved with like teaching English and things like that. এখানে German refugees যারা এখান থেকে আসছে, the war torn country like Syria থেকে যারা, I get involved. কারণ and তোমার যে question ছিল, is it possible for someone with a very humble background to get into mountaineering or live a globetrotter adventure? Absolutely yes. I mean, it just depends. You just need to have that vision. Or how you want to achieve it. It's not really a straightforward answer. মানে আমি কেমনি করে করলাম will be completely different to how someone else achieves it. But at the end of the day, if there is a wish, it will happen for sure. I mean, and I'm a firm believer of it. Like, তোমার যদি মনে হয়, I will do it, you will do it. It doesn't matter how you do it, but it will happen. I mean, the whole thing about Antarctica is very costly, and then doing it on myself is, at some point of time I was questioning myself, but at the end of the day it was that firm belief ki kortei hobe, and I need to be there, just for the sake of being there. I think that it's initial years of education and discipline to some extent. I mean, we are having this interview and everything. I mean, jokhoni ekhon all this media attention and whatever, it's just after I've completed something, but no one actually sees the practice and the hours which has gone into, and that is discipline. Ota, no one will come and tell you এই time you need to go for a run, you need to get your body used to it, but and I believe that if you practice in silence, you will get all these accolades in it. True, একদমই তাই, একদমই। আচ্ছা, তিনটে গোল্ডেন, মানে what are the 3 golden rules a child needs to learn to be a mountaineer? ওই 3 golden rules তুমি যদি বলো, which if a child wants to be a mountaineer, he or she must follow in life. And not only mountaineer, but an achiever of any sorts, I would say. I think the first important thing is your discipline.
and then that is very important. Discipline in the sense, discipline comes from the fact that you do the things when somebody is not watching you. Like আমি পড়ালেখা করছি যখন আমাকে মা বাবা দেখছে is different than আমি পড়ালেখা করছি যখন কেউ দেখছে না. So যখন কেউ দেখছে না and doing it is basically what discipline is. Yes. And I think the second one would be hard work. I mean, discipline goes hand in hand with hard work. I mean, there is no alternative to hard work. You need to work hard at some point of time to achieve what you want. And the third thing is you need to believe in yourself, and which also goes with luck. Yes. অনেক আপস এন্ড ডাউন আসবে. আমার মনে আছে আমি মেক্সিকো গেছিলাম. মেক্সিকোতে ফার্স্ট টাইম আমি বৃক্ষ চড়তে পারিনি, and that is what was kind of a eye opener. Ki I was disciplined, I was trained, but I still couldn't do it because I didn't believe in that point of time ki ami korte parbo, because there was a sense of something in my head ki it's getting tough, hoyto kora jabe na. And within 6 months আমি আবার গেছিলাম মেক্সিকো, and 6 months এর মধ্যে I was the first one on that day to be on the top of the mountain. And there was like a lot of people that day. So it's all the belief ki ami korboi, and I need to do it no matter how difficult the situation is. Okay. Right now. এখানে যখন বললে তো এইটা আমি একটু জানতে চাই, যেমন মেক্সিকোর কথা বললে, তুমি কি আর দু একটা একটু ফেলিওরের কোনো গল্প আছে যে এই যে যেমন তুমি মেক্সিকোর কথা বললে, অ্যাকচুয়ালি যারা হু আর দ্য অ্যাচিভার্স, আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু নো দ্য স্টোরি অফ দেয়ার ফেলিওর before the success, because that is actually ignited them to achieve further. তো এরকম কি আর আছে একটু যদি বলো তাহলে মানে আমার মনে হয় সেটা একটা খুব ইন্সপিরেশনাল হয়। অ্যাকচুয়ালি ফেলিওর স্টোরি মানে মেইন ইন্সপিরেশন কাজ করে মানুষের। হ্যাঁ, কমপ্লিটলি বিলিভ তুমি যা বললে। মেক্সিকো আমি যখন করেছিলাম, ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড এপ্রিল, আমি যখন ট্রাই করেছিলাম, আই থিঙ্ক জাস্ট বিফোর করোনা, 2019 হবে। অ্যান্ড 2019 এ মেক্সিকো অ্যারাউন্ড এপ্রিল ট্রাই করেছিলাম, অ্যান্ড আমি আর একটা বন্ধু ট্রাই করেছিলাম, and we couldn't reach. Partly it was mostly I didn't believe, and then there was this sense of I think a sense of belittling the whole situation ki kore nebo, we will go out late, and all the situation, and it's not like that. So you need to give in your grind in the hard oil to get out of it. তো আমার মনে আছে আমরা দেরি করে বেরিয়েছিলাম সামিটের জন্য রাত্রিবেলা, and it was দেরি ছিল only 45 minutes, and 45 minutes আমি দেরি করে বেরিয়েছিলাম কারণ I thought my body is enough to recover that 45 minutes through the climb. I'll climb quicker and faster, and that thing, and that 45 minutes actually became like I couldn't do the summit because the glacier started melting, and on a melting glacier, and you also need to take these decisions. I mean, melting glacier, we could have gone ahead and continued, but it was getting risky. So I mean, the mountains are always there, so just to take that decision to come back. I mean, I was 200 meters or maybe 250 meters from the summit. So I could have কিন্তু পারিনি, and I made that decision. I mean, ki ami ফেরত যাচ্ছি, and I'll come back stronger and better. এটা কোন পিকটা ছিল, মানে কোন সামিটটা ছিল, এটা নামটা কি? মেক্সিকোতে পিকো দে ওরিজাবা। ওকে। And even চিলিতে যখন আমি ফার্স্ট টাইম গেছিলাম, ওয়োস del Salado, which is kind of the highest in all the 7 volcanic summits, তখন আমি আমার যে টিমটা করতে পারিনি, I was not very happy that ওরা করতে পারিনি, কারণ it was, we wanted to do it on a whole, like as an entire team, and আমার সাথে লাস্ট পর্যন্ত একটা বন্ধু ছিল who went up to 6,000, and then he couldn't continue because of altitude problems and things like that, and I went ahead and did it, but I mean, they got out, I mean, which was kind of a wise decision, but amar mone hoy they could have given an extra
extra day, Hmm. and few of them might have gone a bit more ahead, but it was just the mentality. They were kind of overwhelmed with everything, and আমি সামিটে ছিলাম with my guide, but I didn't have the team with me, so which was kind of the plan to have the entire team. So it was a success, but with a team that we thought, it's not a success in that thought. ওকে থ্যাংক ইউ। এটা খুব জরুরি। আর একটা জিনিস বলো, এই যে যখন টিমের কথা তো বারবার আসছে, টিম ফ্রেন্ডস এই কথাগুলো, তো আমার মনে হয় যে মানে আমি পরে কোয়েশ্চেন্সে আসছিলাম এটাতে, যে মাউন্টেন্স তোমাকে কি কি শেখালো, মানে হোয়াট আর ইউর লার্নিংস ফ্রম মাউন্টেন্স। আর সেটার সঙ্গে যদি তুমি এই যে মানে ধরো আমরা তো এখন খুব একা একা বাঁচি, কিন্তু এই যে পাহাড়ে যখন ওঠা হয়, যখন এই টিমের সঙ্গে ওঠা হয়, তখন এই যে একসঙ্গে যাওয়া এবং আরেকজনকে ক্যামব্রেডারি একটা তো বড় লার্নিং হয়। এইরকম একটা যাত্রায় কারুর একটা কিছু নেই, কেউ একটা ফেলে এসেছে, কারুর অক্সিজেন আরেকজনকে ধার দিচ্ছে, একসঙ্গে যখন ওঠা হচ্ছে। এবং আমি একবার বসন্ত সিংহ রায় আমাদের এখানে প্রায়ই লেখেন, তো বসন্ত দা উনি আমাকে বলছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা টিমে যখন কেউ যাচ্ছে, তখন সবচেয়ে মানে যে বেস্ট তার মতো করে প্ল্যান করলে হয় না, যে উইকেস্ট তার মতো করে প্ল্যান করতে হয়, সে কিভাবে তাকে নিয়ে আমি উঠতে পারি। তো এটা তো একটা বিরাট লার্নিং, মানে অ্যাকচুয়ালি লাইফ লার্নিং আর কি, তো যেটা আমরা ভুলে যাই যখন বাঁচি। তো তুমি যদি এইটা একটু বলো, হোয়াট মাউন্টেন্স টিচিং ইউ এভরিডে? I think mountains as a whole teaches humility. I mean, বসন্ত সিংহ যে কথাটা বললে সেটা absolutely true. I mean 100%. And উনি অনেক পাহাড় চেপেছেন আমার থেকে বেশি, and he's far more experienced getting into all this thing. I'm kind of in this new age mountaineer তুমি বলতে পারো, বেঙ্গল। অনেক ছোট ওনাদের থেকে, even Shatrugn Dake, every time I'm like, Shatrugn, I learned from him. Like, it's not only what he learned from other success, it's also learning from other failures. I mean, আমি ওই জিনিসটা করবো না ওখানে যেয়ে নিয়ে, and then mountain ultimately teaches আমাকে, it teaches teamwork, which is absolutely important, and যে কথাটা তুমি বললে, to go ahead with a team and try and see if everyone succeeds. সবসময় এটা পসিবল নয়, but at certain point of time you shouldn't be like very stagnant with that thought ki সবাইকে নিয়েই করতে হবে, because at certain point of time you have certain things in perspective. কেউ যদি করতে না পারে, you need to put that person to a safer place, যে মানে his life is not at risk or something, আর তারপর নিজে চালিয়ে যাও and go as far as possible. I think the most important lesson for me in the mountains is humility. Like, no matter what we are, like what is our social status, আমি কি করছি লাইফে, কত টাকা আছে কিনা, everyone and everything comes, it's a point of singularity. সবাই এসে নিয়ে, everyone needs to sleep on the floor, sleep on the glacier, sleep on the mat, and then everyone is kind of equal at that point of time. It doesn't matter who you are. You might be the richest man on earth, but if you are climbing that mountain, you are as equal as me. And you just need to be fit enough to climb that, and that's I think humility is the most important factor. I mean, mountain অনেক জনের সাথে দেখা হয়েছে, we have been like CEOs and things like that, but at that point of time they're just another human trying to achieve what you বড় চমৎকার কথা বলতে চাইলো, যে যত বড়ই মানুষ হোক না কেন, যার যত টাকাই থাক না কেন, যে যত বড় কোম্পানিতেই থাকুক না কেন, পাহাড়ের কাছে কিন্তু কারোর কোনো মূল্য নেই, অথবা সকলেই সমান। পাহাড় কিন্তু কাউকে চেনে না। সুতরাং যে বড় নয়, দুজনেই পাহাড়ের কাছে সমান। পাহাড় এটা শেখায় যে পিকে উঠতে গেলে ওই ভাবটা মনের মধ্যে আনতে হবে। হ্যাঁ, এই সাক্ষাৎকারের আরও বেশ কিছুটা অংশ রয়ে গেল, যেটা আমরা আবার একদিন শুনব, কেমন? আর মনে রেখো, পাহাড়ের কথা হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের তো বেশ গরম, সাবধানে থেকো, জল খেও প্রচুর। ওকে ভাই, সি ফোকস, কথা হবে, টাটা। রেডিও জেইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ,
কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো, উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ।